Hello, everyone, and welcome to today's panel discussion. My name is Shatu Sardar, and I will be moderating this session. The title of this panel is called How AI Chatbots Transforms Language Learning. Okay, today our dear guests are, first of all, we have Khatu Kani Keifi, trainer and educational content creator. Thank you. And we also have Dr. Zana Ibrahim, president of the University of Kurdistan in Erbil. We also have Kamo Aras, assistant lecturer in applied linguistics. Welcome. Thank you. Okay, so today we will start with Dr. Zana. Dr. Zana, how do you envision universities adopting AI chatbots in classrooms without losing the human touch in teaching? Thank you. Well, first of all, thanks for this opportunity, and I appreciate the presence of this audience here. It's also great that I'm with two of my students here. Kani is graduating this month, and Kamo graduated last year. Both of them were my students in applied linguistics at UKH. The discussion about AI is a heated topic today around the world. And the question is, first of all, on the one hand, how do we benefit from its potential? And on the other hand, how we might lose opportunities or the traditional normal way of delivering and teaching because of AI. In my opinion, AI should be accepted as something that's the outcome of lots of work, of human discovery and scientific revolution. It's a revolution in itself. And as you probably see the outcome of AI now, AI has been in the works since 1950s. So it's been about 70 years that science has been working on this. And now, only now, do we see the result of it in the form of the applications of AI. AI is here to stay. It's not going anywhere. Universities and schools and education systems need to be adaptive and flexible enough to accept it, to accept that this is something that's here and that's something that's going to evolve even more. And now students use it, whether you advise against it or not. AI should be used and utilized as a tool. And now, for the first time, we have an opportunity to implement what research has been advocating for, but realities on the ground have not been capable or compatible to adopt. And that's the idea of empowering individual learners to learn in their own way and on their own, possibly, but also in the way they want, in the areas of their own interest. If you look at successful learners, whether it be language learners or otherwise, if you look at their trajectory of their success, you would realize that the successful ones are the ones who learned and developed and grew because of their own curiosity and effort, and they mastered their own learning. In other words, they were self-regulated learners. They regulated their own learning, they monitored their own learning, they were interested in learning and becoming what they wanted, not necessarily in the subject matters of their school, but in areas that they are interested in. And now, thanks to AI, we have that opportunity for the first time that we allow students, learners, to become masters of their own learning. They can learn what they want, not what we want them to learn, but also to learn in the best possible way that's appropriate for their own individual learning style. In that sense, AI is a learning revolution. I don't believe that AI is going to replace teachers, but it will rectify the traditional role of teachers who've been perceived as the source of knowledge to facilitators of knowledge and learning.
Learning cannot happen unless the person who learns it is interested, is willing to learn. Teachers cannot make you learn. They can help you learn. They can make it possible for you to learn. And now with AI, we have this opportunity, probably for the first time in history, that learners do not necessarily have to wait for the mercy of their teachers. Resources are available, customized and personalized resources are available to them, and they can utilize those resources the way they want. I see that universities and schools have no other choice but to accept the reality of AI and find ways to utilize them, utilize its resources in the best possible interest of students. So basically, you think that we need to evolve with AI because it is inevitable. Correct. Okay, I understand. Thank you. Moving to Kani Khan. In your recent study, you explored the role of AI chatbots on English learners, Yes. right? Yes. Okay, great. So how do these students use chatbots to enhance their English language? So I'll answer in Kurdish so everyone can understand me here. Great. لماستر نامكم زيادة دميز بزانم رولي بكارهناني AI chatbots ب AI chatbot إمام بسمان وكو chat GPT كبطواني قصيدة قلقي ويسمان بزانم رولا كي تونتونيا لسر شتيك بناوي self efficacy واتا باور بخوبوني قتابيا كان ياخد فرخوازا كان نكبس لخويان لتوانا كان يعني كم باور بخوم هيك أتوانم قفتقوي بكم بإنجليزي زياتر ياخد باشتر با يارمتي بكارهناني AI ويستن بزانم آيا علاقتك هي relationshipك هي لبيني بكارهناني AI لبيني باور بخوبوني قتابيا كان يعني لكاتيا ويك لك لبشكاني ماستر نامكم ويستن بزانم چون بكاري دينن ياخد تي زياتر بكاري دينن سطح زياتر لسطح حفتا وحفتي فرخوازا كان قلت يعني اما chat GPT زياتر بكاري دينن ويستن برسياري اوش بكم بوتي سكيلك زياتر ديانو بكاري بينن ديانو او فرخوازاني كخوان فيري انجليزي دا كانوا AI بكاري دينن ديانو AI بكاري بينن سكا ديانو speaking جان باشتر كان writing جان باشتر كان يعني listening جوجتن ياخد reading خانوا سطا تقريبا زيادة لتلو بنت قتابيا كان قلت يعني إما بيما زيادة AI بكادين لو ما بستي باشتر كرني writing مانواتا نوسين بزماني إنجليزي أو دا باش أو speaking ليرة أو نشان دا كزيادة طلبة كان في الخوازة كان ستريس يان زيادة ياخد باور بخوبونيان نزمتره هندك لو سكلاني يعني بيوندي با writing هي بنوسين هي لقى قصة كردن أو بالنسبة بكار هنانكي دواترش أطواني باسكين سي كاريجري تشهب ولا سر باور بخوبونيان دواتر. Great. زور سباستكم. Okay. And now moving to Kakamo. Kakamo, from a linguistic standpoint, how well do AI chatbots handle cultural context, dialects, and basically language? What do you think of this question? منی شغڵم بە زمانی کوردی وەڵام بەمەوە ڕاستی سەبارەت بە ئەوەی کە بۆ نمونەژیری دەستکرد تا چەند هەستیارە بە کۆنتێکستی کللتوری یان ئەو وردەکاریانەی کە لە زمانێکە هەیە زۆر جار تەنها قسەکەرێکی خۆشمەند بە زمانەکە ئەتوانێت پێیان پێ بە لە دوای هاتنی مۆدێلە زمانە گەورەکانی هاوشێوەی چات GPT و کلۆد و گرۆک و دیپسیک و ئەمانە بە ڕادێکی زۆر ینی پێشوەچوونی بەخۆ بینیوە یعنی ئەبینین کە تا ڕادێک ئەتوانێت گاڵتە و گەپ بکە دەتوانێت لە وردەکاریە کللتوریەکانە زۆر باش بێت بۆیە ینی پێشکەوتنێکی بەرچاوی بەخۆ بینیوە لە ناسینەوەی ئەو پاتێرنە کللتوریانە بەڵام هێشتا ئەو گۆڕانکاریانی کە ئیبینین بۆ نمونە لەو چات بۆتە ژیری دەستکردانەیە هەیە زۆرترینیان ستراکچڕڵن وەک لەوەی کەڵتڕڵ بن یعنی بۆ نمونە هەوڵێن پاتێرنێک بدۆزنەوە بۆ نمونەگەر ئەم ڕستە ئیدیۆماتیکە هات ئەو ئۆپشنانە هەیە توانی وەڵام باتەوە ینی لەسەر ئەو بنەمای ئیشەکانێک ئەوەی وەکو قسەکەرێکی هۆشمەندی زمانەکە بە تەواوەتی تێبگا وەڵام باتەوە چکە زۆر جاریش زمان زۆر لە ناکاوە یان سپۆنتەینیەسە هەندێک بۆ نمە بارودۆخی کللتوری هەیە
ئەگەر هات و ژیریەکی دەستکرد بۆ ئەمە پرۆگرام نەکرابێت یان ترینی لەسەر نەکرابێت ناتوانێت زۆر بەباشی بۆ وەڵام باتەوە. کێشەیەکی تری گەورە هەیە لە ڕووی کللتوریەوە یان لە ڕووی زمانەوانی بریتە لە کێشەی هەڵوسینیشن وڕێنەکردن یان هەلوەسەکردن. بۆ نمونە ژیری دەستکرد زۆر جار شتێکەڵێ کە ڕاز نییە یان بۆ نمونە زۆر جار شتێکی کللتوریە خاتە ڕوو کە ڕاز نییە. بەڵام لەگەڵ ئەوەشە پێشکەوتنی باشی بەخۆوە بینیوە. ئەنیسا بۆ نمونە یەکەم جار کە ژیری دەستکردن بە زمانی کوردی تاقی کردەوە بۆ نمونە مۆدێلی کلۆت سۆنێت 3.5 وابزانم بۆ نمەوتم دیلێمایەکی مۆڕاڵی ئاکاری ئەخلاقیم بۆ دابهێنە هاوشێوەی ئەوەی ترۆڵی پرۆبلم بۆ نمە شەمەندە فەرێگێت 5 کەس ئەمرن ئەگەر کەسێ ڕزگار نەکەی بەڵام بە شێوەیەکی توخمی کولتوری کوردی تێ بکە. شتێکی زۆر زۆر جوانی داڕژ بۆ نمونە لە شاخەکانی کوردستان شوانێک گورجەکە بینێ ئەگەر گورگەکە ڕزگار بکە خەریکە ئەمرێک گورگەکە بەس ئەگەر ئاوی باتێ و ڕزگاری بکە بۆ نمونە بەرخ و مەڕووماڵاتەکەی یخوا بەڵام ئەگەر ڕزگاری ناکا بۆ نمونە گورگەکە ئەمرێ ڕەنگە ئازاری وجدانی بە. ئەمە یعنی زۆر کنسیدری خاڵە کوردیەکانی کردو کللتوری کوردی. بەڵام هێشتا من پێم وایە ڕووکەشە بۆ نمونە لە سۆرسی دۆمەوە بە زمانی ئینگلیزی وەریەگرێ وەریەژێڕێ بۆ زمانی کوردی. بەڵام کێشەی گەورە بەڕای من کە لێسا لە سیستەمە مۆدێلە زمانی گەورەکانە هەیە بریتە لە کێشەی بەلاداکێشی یانەوەی پێڵەن بایەس بۆ نمونە لایەنگریان تایە. ئێستا توێژینەوەیەک هەبوو پرۆمتیان ناوە بە مۆدێلێکی ژیری دەستکرد بە دیالێکتی ستاندەردی ئەمریکی بۆ نمونە لەگەڵ دیالێکتی ئەوەی ڕەشپەستەکان قسەی پێکەن ئەفریکن ئەمریکن ئینگلیش. کاتێک ئەیکە بۆ منە پرۆسێسی قسەکەی کردو بە دیالێکتی بلاک ئەفریکن ئەمریکن ئینگلیش یعنی ستێرۆتایپی زۆریاوە بە قسەکەرەکە وەکو کەسێکی نەزان سێری کردووە یان ئەگەر هاتوو لە سیناریۆیەکی دادگایە بواە حکومەکەی زۆر قورستر بوو تەنانەت بە ڕادەی مردن وەک لە کەسێک ئەگەر هاتوو بە دیالێکتێکی تر یانەوەی کە پێمان وایە ستانداردە بە ئینگلیزی قسەی کردایە. بۆیە ئەو هێشتا کێشەی بایەزیان بەلادا کێشی نەک تەنها لە ڕووی زمانەوە تەنانەت لە ڕووی ڤیرچوەڵ یان فیشڵ ڕێکۆگنیشن و ئەمانەش کێشەی هەیە ژیری دەستکرد. کاکامۆ منەمەوێت پرسیارێکە لێ بکەم بەڕای تۆ پێشبینیەکانی تۆ بۆ داهاتوو ئایا ئەم کێشەیە ئەکرێت چارەسەر ببێت بۆ نمونە ئەم نایەکسانی لە ڕووی کللتور و لە ڕووی تێگەشتن و ئەم کێشانەی کە ئێستا باسێ کرد؟ پرسیارێکی زۆر جوانە هەنێ جار من کێشەکە لە خودی ئەیە نابینم یان ژیری دەستکرد. کێشەکە ئەوەیە ئەی لەلایەن مرۆڤەکانەوە بۆ نمونە پرۆگرامەکرێن پەریان پێدرێت و ئەو داتانەشی کە لەسەری ڕائهێنرێت داتاکان هەمووی لە ئەوە وەرەگیرن کە مرۆڤ بەرهەمیێناوە. اینجا بۆیە زۆر جارکە و کێشانەی باەز ڕوئەیە گواستنەوەی ئەو واقعەیە کە ئێمە هەمانە وەکو مرۆڤ یان مامەڵەکردنی خۆمانە ئەی گوازینەوە بۆ ناو ئەوەی کە ئای چۆن بۆ نمونە ئەو یان چی لە ناو ژیری دەستکردا گوزارێت. بۆی زۆر جار کێشەکە خۆمانی ڕاستی نەک لەوەی تەنها ئایەکە بێت. I understand. That's خوش. I want to ask you about the risks of AI chatbots. مەترسیەکانی بەڕای ئێوە با لە کانیخانەوە دەست پێ بکەم. What are the risks of AI chatbots over reliance on AI chatbots? Could learners basically miss their way in learning because of this approach? خۆی لە ماسەرنامەکەم کاتێک من داتام خردەکردەوە لە فێرخوازەکان لە بەشێکی باسێوەیان دەکرێت یارمەتیمان دەدا AI هەست دەکەین کە باوڕم بخۆم باشترە و باشتر قسەی بە ئینگلیزی دەکەم یاخود باشتر ئێستا دەنووسم لە جاران. بەڵام لە بەشی گفتوگۆ کە ئەمە گفتوگۆ لەگەر فێرخوازەکان دەکەین هەتاکو زیاتر بزانین لەسەر ئەزمونیان لەم بوارە بەشێکی زۆریان باسی مەترسی تریان دەکرد کە بالعکس هەست دەکەن بە پێچەوانە لە هەندێک کات کە زۆر بەکاردێنن over reliance هەیە over dependency هەیە واتە زۆر اعتیماد دەکەن لەسەر AI یەکجار زۆری بەکاردێنن هەست دەکەن باوەڕ بەخۆبوونیان وردە لە دەسەدەن یعنی هەست دەکەن ناتوانن پەرەگرافێکی بە ئینگلیزی بنووسن ئەگەر نەیدەنە ChatGPT یان زۆر باوەڕیان بە توانەکانی خۆیان دەبی ئیلا بیدەنەوە ChatGPT فیدباکیان بداتەوە. لە هەمان کات کە ئەو فیدباکە یارمەتیانەدا شت فێربن لەسەر ڕایتینگی خۆیان لەسەر قسەکانی خۆیان کە نووسیتیان بەس لە هەمان کاتیش وە دەکاویش باوەڕی بەخۆی زۆر نەمینێ نەتوانی پشت بەخۆی ببەستێ لەم شتە. ئیتر ئەوەش یەک لە مەترسیەکانە و شتێکی تریش هەیە زۆربەی فێرخوازەکان باسی ئەوشیان دەکرد چونکە ئەزمموی ئەویان هەبوو کە قسەیان لەگەڵ ChatGPT کردیان AI وڵامی غەڵەتیان دەداتێ
کە دەستەوە قوتابخانەکە یان زانکۆیەکە دەبینی مامۆستاکە شتریان پێدەرێ ئەوە لێرە سیقەشی بە ئایەکە نامێنێ. کەوایە ئەتوانین بڵین کێشەی متمانە بەخۆبوون دروست ئەکات AI. Correct? دروست دەکا بەڵام ئەو نیسبەیە کە ئەمنیش بەدەستم کەوت نیسبەیەکی زۆر مۆدرەتە یعنی ئاساییە لەو بەرزانەش نییە بڵێم ئەرە وەڵڵا یعنی بەشێکی زۆری سۆرسی باوەڕ بەخۆبوونی ئینسان دەتوانی لە AI بەدەستبینی کەواتە ئێمە فاکتەری ترمان هەیە واتە شتی ترمان هەیە کە زیاتر یارمەتی دەدات و باوەڕ بەخۆبوونی خۆت بەرزکەی نەک بەس AI. I understand. That's خوش. Dr. Zana, I want to ask you, how can we reduce the risks of over-reliance on AI chatbots for students and universities? How can we make them understand that sometimes this can be a mistake in their education? Now, when we talk about AI, we're talking about the future. And we're still at the very infancy of AI research. And the products that we have, the models that we have, are still in improvement. Now we're talking about 5 years, 10 years from now, and by then, because AI, we have different models of AI. We have a model that works with the existing data that you would feed in, but more importantly, and the futuristic part of AI is to be able to help you out with predicting what a learning curve might look like for a student. But more importantly, the future of AI and the very premise of AI is in using this artificial intelligence. So AI is an intelligent being, and it will become even more intelligent as there's more research into it. Down the line, we will have models that are not only able to give you information that's already available, but to analyze that information and make a prediction for future. And that's where that's more risky, but that's more promising at the same time. I agree with the over-reliance. That's definitely an issue. I also agree with the algorithmic bias. But again, with the algorithmic bias, I think that's going to go away when we have more research, we have more robust models of AI. Over-reliance, educating learners how to use them, all these kinds of risks and threats with the potential use of AI would be mitigated if you knew what we wanted from AI. Now, a few years back, probably 10 years ago, you would be penalized for making a spelling mistake. Yes. In my opinion, that's wrong to penalize a student for making a spelling mistake because it's just irrelevant anymore. You don't have to penalize students for making a mistake. Native speakers make mistakes in spelling all the time. What AI does is it creates new needs. We don't have to be focused on things that we used to focus on a few decades or a few years ago. The world is evolving. The world is changing. We have to accept that. We have to accept that the world of today is not the world of 5 years ago. Right. We're talking about a historic revolution. In that sense, we should be open and accept the downsides of using AI, including the over-reliance of it. Inevitably, if you use your phone too much, you'll be relying on your phone. And I don't think there's anything you could do about that. Now, there is some research, I'm mindful of some research that's been conducted on users, and especially heavy or addicted user of AI, and there's a cognitive decline in their processing of information, but more importantly in critical thinking and other aspects of human reasoning, which is now gradually, if you will, replaced by artificial reasoning. But so be it. I mean, I don't think we're not going to be able to swim against the stream. We can't reject it, and especially in this context here, we're not producers of AI models. Yes. We have some neighboring countries who are doing really good at research, and hopefully we'll do that here as well. But for the time being, we are purely consumers of AI.
as consumers of AI, I think we should be focused on both the consumption, the wise consumption of it, but also having our own contribution. So I would call on the researchers. We have some researchers of AI here, and students of AI to look at how they could do more research to see the potential benefits of AI for this very context. In my opinion, these risks that you talked about can be mitigated by training, by educating not only students but also teachers. For the time being, teachers are completely almost everywhere against the use of AI, which in my opinion is a mistake. We should be open to not only allowing it, but also training students how to use it and how to benefit from the potential of it. I understand. I appreciate how you also mentioned the advantages of AI and not only the risks. Moving to Kamo. Kamo, what do you think of this? Like, are there more risks or more advantages, in your opinion? ومن پێم وایە هەردوو لایانی باش و خراپی هەیە و ئێشتا زووشە یعنی بڵێن بەتەواتی باشە بەتەواتی خراپە چکە پێویستمان بە توێژینەوەی زیاتر هەیە هێشتا هەر 2 ساڵێک 3 ساڵێکە کە ئەو مۆدێلانە بۆ شێوازە هاتوونەتە ناو خەڵکەوە چۆنە پێشتریش AI ڕۆڵی هەبووە لە زمانە ئێستا بۆ نمونە گرامەرلی بۆ نمە بەرنامەیەکە کە نووسین بۆ ڕاستەکات و لەسەر ئەلگۆریتمەکانی AI ئیشەکە بەڵام بۆ شێوازی کە ئێستا چاتبۆتەکانی هاوشەی ChatGPT و ئەمانە هەیە چۆنەڵی یاریەکەیان بردە ئاستێکی تر بەڵام من هەم لایەنە باشەکانی بینم هەم لایەنە خراپەکانی شێبینم و هەروەکو قسەکەرانیش باسییان کرەمە پەرە ئەسێنێت یعنی بۆ نمونە تەکنەلۆژیایەکە زۆر خێرا پەرە ئەسێنێ هێشتا بەتەواتی ئەو لێڵیە لا نەچووە کە ڕاهەندەکانی بینین لە هەموو بوارەکانە چکە ئەو مەترسیانێکی ئێمەسە لە زمانە باسیەکەین لە بواری چارەسەری دەرونیش ئەو مەترسیانە هەیە یعنی ئێستا AI خۆی خزانەوە ناو سایکۆتێراپیشەوە لەو وەرگێڕانەوە لایەنەکانی تریشەوە بەس دکتۆر زانە قسەیەکی زۆر جوانی کرد ئەویش ژەوەیە کە ئێمە تەنها بەرخۆرین ئێمە کۆنسیومەری مۆدێلەکانین خۆمانیش مۆدێلێکمان نییە بە تایبەتی بەرهەمی بێنین بۆ لە کۆنتێکستی خۆمانە زمانی کوردیان کللتوری کوردیە چکەیەکێک لەو توێژینەوەانە ڕاستی لەسەر ڕاستکردنەوەی نووسینی قوتابی کرابوو یەکێک لەو کێشانەی کە قوتابی تووشیە بوو ئەگەر خۆی ئاستی زمانەکەی باش نەبێ بۆ فێربوونی زمانی ئینگلیزی ئەو چاتبۆتانش بە زمانی ئینگلیزی بۆ ڕێنماییان ئێنیان ڕاستکردنەوەکانیان ئێنێ بگرە ئەکرێت کێشەی زیاتر بۆ قوتابی دروستکە وەک لەوەی هاوکاریان بێ لە فێربوونی زمانەکەیان ڕاستکردنەوەی هەڵەکانیان جا بۆیە یعنی تەنانەت ئەگەر چاتبۆتەکان بەکاریش بێنین بۆ فێربوونی زمان ئەگەر هاتوو خۆت ئاستێکە نەبێت لە زمانی ئینگلیزیە ناتوانانی سوودمەند بی لە چاتبۆتەکانە لە کاتێکا کەسێک بۆ نمونە هەرزەکارەکان یان تەنانەت مێرمنداڵەکانیش بە زمانی ئینگلیزی ئەتوانن سوودمەند بن نەتوانەکانی لە فێربوونی زمانە جا بۆیە هەروەکو دکتۆر زاناوت ئێمە نابێت تەنها بەرخۆر بین ئەبێت بەرهەمهێنەریش بین هەمان کات تێگەم دەست خۆش. My last question for you is, what is one piece of advice you would give to students, educators, or policymakers about integrating AI chatbots responsibly in education? Dr. Zana, let's start with you. Well, it's difficult to give prescriptive advice on the use of AI, but I think the risk of over-reliance is there because there's a possibility that you would be a consumer of information and not an analytic, critical evaluator of information. In my opinion, gone are the days when you needed to give information. Information is available. In a way, giving information to students all day long is an insult to students. Information is available widely and freely. What teachers and learners and educators in general need to do is look at the benefit of having that information available to them, but also at the same time looking at how this information can turn into other skills. Having information in itself
is not important anymore. Having the ability to analyze that information, to use that information, is something that we need right now. So in other words, instead of looking at information as knowledge, now we should be looking at, we should be more focused on wisdom, analysis, critical thinking, and evaluation, and benefiting and finding out how to find that reliable information. Improving skills, right? Exactly. So the kinds of skills that are expected are now different. In a few years ago, if you were somebody with lots of information, that would have been important. Today, and in the future, that would not be important. That would be irrelevant, dispensable. So AI could be used to enhance the kinds of skills that are going to be on demand in the future. And as I said, and those very skills are actually threatened by the use of AI. So on the one hand, if you use AI, you gather information, but if you're too reliant on AI, then you'll be too reliant on information from AI. So what we need to be, as a whole, in our education system, we should be using AI and develop our own models, Right. but also look at ways of how this can be made available to learners so they gain the kinds of skills that they will need in the future. Okay, thank you, Dr. Zana. And Kani Khan? دەمەوێت لێرە پەیامەکەم ئەوەیە کە من خۆم بەبیر بێتەوە کە کاتێک کە گچکەتر بووم لە تەمەن تازە دەمویست خۆم فێری زمانی ئینگلیزی بکەم لە قوتابخانەیەک بووم لە وڵاتی ئوردون کە هەموو زۆر باش قسەیان دەکرد بە ئینگلیزی هەستم دەکرد کە من کەمترم لەوانەی تر هەستم دەکرد کە کەس ناتوانێت هاوکاری بکات لەو زمانەش باسی من ساڵانێک دەکەم کە نە AI هەبوو نە لاپتۆپی تایبەتی خۆم هەبوو نە ئەو تەکنۆلۆژیا و ئینتەرنێتە هەبوو چی ئێستا ئەوەندەش پیر نیم بەس یعنی خۆشبەختانە ئێستا ئێمە AIمان هەیە کە دەتوانێت هاوکاریتان بکە بۆ هەر فێرخوازە کە پێی خۆشە خۆی بەرەو پێشەوە بە ئەتوانێت AI بەکاربینی وەکو هاوڕێیەکی چاچی خۆت بەڵام لە هەمان کاتیش باوەعیمان هەبی مەترسیەکانیشت لەبەر چاوبی ئەمن لەگەر ئەوەی نیمە یعنی تەکنۆلۆژیا بەعام هەر تەکنۆلۆژی نوێ بێتە ناو بازار خەڵک زیاتر دژایەتی دەکات لێی ئەترسێ بە خراپی بەکاردینی سەرەتا لەبەرەوەی هەر تەکنۆلۆژیایەک دێتە ناو کۆمەڵگە بە تایبەتی کۆمەڵگە ئێمە وەکوەوەی سەرەتا و سۆشڵ میدیا هاتە ناو کوردستان ئیتر خەڵک هەر یەک و بەنەوعاچی بەکاردێنە ئێستا زیاتر وعی هەیە هەمان شت لەگەر AIش بەرەبەرە ئەتوانین ئێمە هەندێک ترینینگ و وەرکشۆپ و هەندێک هۆشیاری و شاری بڕاوکەینەوە لەسەر ئەو مۆزوعات چۆن بتوانن قوتابیەکانمان بە جوانی ئەو AI بەکاربینن بتوانین استیفادەی لێ بکەن دەست خۆش خاتوکانی. Kakamo, what do you think? بە کورتی ئەوەیە کەسێک کە AI بەکارێنە پێویستە بە بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە بەکاربێنە لە کاتی بەکارهێنانیە یعنی critical thinking هەبێ و تێبینیگیش بۆ پۆلیسی میکەرەکان ئەوەیە کە یعنی لە هەر بوارێکی زانکۆ کە ئاخوێنرێ لە هەر قسمێکە من پێم وایە پێویستە یەک دووانە هەبێت سەبارەت بە AI literacy خوێندەواری ژیری دەستکرد کە قوتابیەکان فێر بکا کە چۆن بە شوویەکی دروست و تەندروست ژیری بەکاربێنن دیاریکراو لە بوارەکەی خۆیانە. That's a great suggestion. Thank you everyone for attending today. Thank you and have a good day everyone. Thank you. سپاس